Right, baba Rao. Mfunzo wangu ndio kuti pama clubs amaverenga kasvika ku9 and then ndo matudza mimi reason inoita kuti mu shift. I wanna know kuti the api clubs called the EP club yamuti aiwa uku ndakanakirwa nebhola ndakazobva hangu but ndakanakirwa nebhola. Mainly I'm going to speak of my clubs and I want a success more or what I win more. So I'll speak of those clubs as Rovers and Newest. Okay. And to some extent Basit. Yeah. Okay. Roma clubs and don't feel that okay, but tiripa okay, ndapanga. But tiripa ma clubs why I wanna talk about your time at Rovers. Mava Rovers pakazowane ma quarrels kuti mimi mainetsa na position kuti iwewe waiti nini regarment ndauta mapagani but my coaches I don't know you are right back. Take us through that whole incident. Ndo zvandani mbotira paya ndikati unoona problem yakaitika ndeyekuti when I was kunonzi kuti ku Cape Stars kwandika introduciwa na Shumba kumabhuzo takasvika team yakashota yake Shumba, so I became a makeshift left back that day. Ndakatamba left back, so ndatamba left back ya Shumba anakirwa kati aiwo achatodo tase kuona ngopera kamdai Shumba position ya ndotanga nangotambo today but pamu chaipo pagani. You see, Shumba is the initial person akapoison on this because club yake is the first club andikatambira mzana wanokwa anyway, so everyone saw me nditori left back but they did not know kuti aiwa my real position chaiyo andototi a proper threat. I was in the first year ndakatanga kuziya. That was a tournament yeku Clairefontaine kwa autumn and we were playing left back. Okay. So are you telling us what your favorite or preferred position is a gunman? No position I don't feel out and then to trade as. So funny enough, I do not know how football is. In the pando feel out and to trade as a basa pack gun and I do it just na simba. It's just happening. I don't even need to be told but I am fan out there. There's no right on pack gun. But left back nani is left back right back zakaipa hauko akatoipa chezo zvinhu kuti sometimes ndakagara ndega but nditombozombofunga but left back yandi kunzindorowa ndeipi because inini what I used to do, so I always ask myself kuti vana vasikuona iro ndikuwabirira ndiri ku left back andiwanike kumashure kwacho I'm always kumberi because inini my main argument na coach aiwepo ku Rovers mazuva who was maybe I need to know iyo ukatamba right back ukugoisa uri right back, so ndaimbuka ndikationa ini ndikugoisa ndiri right back, why not put me kapamberi ndinyatsopedza mu kana ndikutogoisa ndiri right back. Alright, so it was a fruitful discussion. I ono mondoro wake ndikati akuona chi we must not be in a quarrel. Sara uchikocha ikati say androepa tsvake kukuenda kuti ndo receive as a strike. Alright. And then in that preferred position, what is your strength? Yekuti inini you unoita kuti inini gunman and zvakanga zvakadai so ndopedza zvisho. So inini I've always been munhu wekuti I possess a very powerful shot but most people don't know that. So kumatimu kwese kwandaenda people vanoda kuexpecta kuti iwe uve munhu wekuti uri striker wewe anenge Lionel Messi kumabhuza kwedu wekuti uchanditora bhora ku18 kwenyu usuka 10 aiwa tisiro simba rangu iro. Inini I'm always a player that knows how to position myself pamberi pegate. I know where to be to create confusion. You get me? I believe in kumabhora kwedu kwandotamba kanisana munhu akafanana neni wekuti kana aripo pamberi pemadefender pai madefender anenge ari confused kuti vanomaka hawo because inini I've always known wekuti even ndogona usatomboda kugoisa inini but ndomeka sure that paside panganogoisa through kuti ndotokudhonzera defender potosara pakavhurika munhu akutonouraya. Okay. So that is my main quality yekuti maranza andinorowa inini usually I see them ndogona usatozoonekwa zvangu
kuti munhu anondipasa zvakanaka, but mari hanzi andenjirwa mazhinji kana uri munhu wekuti uri coach unondoonawo. I believe vananofa. Alright. And the repeat game kati maybe unondipa 3 or 4 my games or my goals awakagoesa kuti remember kuti that day ndakaona team yakati, that day ndakaona team yakati, that day ndakaona team yakati. Inini my favorite goal was New Rest versus Eagles. Game Roro. Funny enough, we had already lost the title race. Title number 3. But a poor warning Eagles got a drop row 5. Wakati the drop row 5. Alright. Yaka cross bana Nigel. Send a big video. Okay, I remember. Yaka cross. Inini ever since. And the number jumper that high. The guys I'm sorrow. I remember. I also remember that. See, a keeper. I've never seen a keeper at Luka. And I've seen my keeper do no other keeper. The keeper at Roma minutes per pass. Even personally, that's my favorite goal. And the goal is I'm sorry. I remember why I keep on saying I remember that game. Google my goals again. Yes. And then Nigel wakamubva nechirani chake chakadhakwa ari ukoko vanhu vaitomusaiza vazongorwa chicross so ndopana ndikuona ini if I was someone then I know Nigel is a center back. I shouldn't have expected a good cross from him, but now yokuti ndiri striker yokuti I expect a goal to be assisted from anyway. I continued with that run. If I was someone ndaitonyuzira nerani but ndakangoona Nigel waramba chikondina kuti munhu achacrossero. We don't know. Continue. Ndikuona akatozodeliver a good cross ngati Alright. Wafa. Alright. Tipe mamwe tu. Then another one pane bara ranakagoisa pa Bondeview up. Yes. Let's Warriors they got the show. Yeah. Rest in peace to Anzani. Ramos. Kid Mango. I also remember that one. That goal. I think this goal actually it must be on Tali nerekutanga ndatore. Bara ranakarwa musiwo. It was a short. Those days JB anga adzoka on form. Like anga kutobvisa bhora to munhu wesaito mutaura. And that game anga tobvisa mamwe futi. Anga tobvisa akawanda. So kutoti inini ndatofeel hopeless because airamba ndingobvisa mabhora. But pakazoya rimwe bhora rekuti the defense Zvombo that day, it was very tight. One loose ball, a passing so every day but the defender can go reports and picture. And a cross shot. I also remember that one. And keeper but I felt sorry for the keeper. Then I think the last one, which is arguably my best goal ever, but Ratsina Basa because there was no stakes per Borel. I scored it recently. Versus Gunners. Alright. That was a 40-meter drive. Yeah. Just after the center. That was a thunderbolt. Yeah, the good thing is I witnessed all of them. And two of them I was part of the action. So yeah, I remember. I don't know. Teammates yakasala kabata musoro kudai. Yeah, to go Gunners baby. Rico. Teammates yakasala kabata musoro. Even some of your teammates right, they thought you were going to pass or you were supposed to pass. But the way you just took it as it is and so by your mind I was calculating two things. Like once I pass my player, I look wide. It could have gone. But I saw two things. Keeper angabuda kumberi mbichani. 1, 2. There was a time, whenever I read the go up or pay the board by. I know. You know what? Tilpa 0-0. Atina anything to lose. Short and another guy. You know, there no go. I saw that. Sometimes I believe we don't see Boraram net. Unozumon's go to Wule. It was also one of my best goals. Yeah, I remember very well. And you know, the unfortunate thing is that my goals is our tower. Like I said, we didn't witness them. But unfortunately, we don't have cameras and footage. Otherwise, my goals are going to Neymar, ragoeswa na Messi, ragoeswa. I not trained. But unfortunately, we don't have
mabhuza medu. But I'm happy now, in as much as we are saying it panwe. Ndakaona footage yako wanika. Alright. And I also advise vanhu vazhinji vari kunze, you never know who scouts who. Yes. Pauda kugara tine macameras background paya. Because what I know is that Jamie Vardy played mabhuza up until 27 years. Mugona. Akango scout kwa zviri fun so. Ipapa tinogona ngoti ngomwe natogoeza zvinhu zviri fun akatoscouting. We don't know. Yeah, fair. And then tichiri pamabhora edu ipapa. Ndeipi team kana ndapi mateams aunoti wherever kwari kutambira iwe. Ndapi mateams aunoti kana tichitamba neteam ika zvinhu zvine zvakatiomera. Kana kuti team iyo inokuomesera. So inini personally, it's a very funny thing. I think it also made me a lethal player. I've never had a team yakundofila kuti nhasi ndakaomera. Ndiri munhu wekuti game rikatonzi rakaoma ndinotoadjusta zvekuti I feel on par. Even team itori padenga pedu ikutoriwa vanhu vese. I feel that thing chekuti ndetonge ndinoto I must not say kunge ndiri munhu wemudzimu kuti ndogara, but game rikatonzi rakaoma inini personally ndinotobva ndaitova charged zvekutoti I do not know how to explain this, but handisi munhu wekuti I've ever felt pressure nekuti game rakaoma. But special mention I'm gonna give it to Basit. Mukatamba neBasit kana makambotamba neBasit mazuva ayo echirunzi Basit, manyadzofila kuti aumana vanhu vakava. No one. Because Basit is the only team I've played against yekuti from striker to coach munhu wese anenge achimaka bhora. Mune munyatsofila kuti muri kumakwana even na coach angaita kunga ritomaka bhora. So iteam yekuti there's no time to breathe. Kungoita one mistake matotorwa bhora. Basit. Okay. Yes. Okay. Yeah, that's interesting. And then my titles as a player. Mumabhuza medu. Remember? Kana medals what? Ndakuera ngoti asa kana 5 here. Anogona 5 cups. Ndine 1 iri kuRovers. 1 kuNew Rest, 1 kuBasit. 1 kuBasit. Anozita 2 here. Kana kuti kuNew Rest kune 2. Because New Rest yakamboita runners up my manja. Alright, yes, New Rest kune 2. Then wait, if I'm correct, Korera ndikaenda kuBasit takatora league. And that year and Noctotamba. Takatora league that year. Yes, ndine 2 kuBasit. Alright. 2 Basit, 2 New Rest. 2 Basit, 2 New Rest ne 1 kuRovers. Okay, I think that's quite a good record. Yekuti munozotaura kuti aiwa isi bhora raitotamba but izvi ndo zvataitambira. The good thing about bhora rekuno kuCape Town zvaro, kana uri munhu wekuti unongodyara kuti rakapusa uchiudzwa kuti panze because inini zvandinoita even pandodzokera kuZimbabwe ndinombonotambawo mamwe mabhuza. Intensity yacho yakasiyana mudai. Yakandosiyana. Kuno kubhora redu inzani imabhuza but ane kamwe that so kuti you can't explain it kumunhu asiri webhora kuti ane that unotongo uda kufarisa o kuda kutaura zvinhu zvisiri but bhora ratinotamba kuno Cape Town inini as a player I feel kuti aiva rine intensity kekuti mabhuza fine because we don't have contracts but yes ane that kamwe so yeah. Okay. And then also tichiri pabhora redu iro remabhuza ekuno Cape Town. Looking at both leagues, Cape Amaja and CSSL, I think those are my best leagues at now. Yeah. They have my areas. Now I'm not thinking that they need improvement. Mainly, as a player, I've noticed one thing. Sheganonzi, a football ground affects football game. Tikawana anonzima good grounds, we can judge players. You see, when we notamba bora ku CSSL, when like they have not good grounds, decent grounds. Are none. Yes. And it so ukanzwa pachitaurwa bora zvinonzi haya ku CSSL kunorwa bora. But on actual real football terms, kana bora rakatambwa on level ground, kuti munhu wese arikutamba ground rakashata or ground rakanaka, and it we can compare both players. But now the grounds akasiyana. And if I'd have had nicer grounds, we could judge them in a different way. So for me,
mabhora eCSSL neuku inini personally league rakandirwadza kuwina raiva rekuNewrest. The competition was unbearable. Okay. Though my league ese ekuku andakazotamba even ndakutotamba even not on title challenging or what, I felt like I would do a lot of things and andisingabvunze kuti andiri. Okay. Yes. And then tichiri ipapo futi pama leagues pane remutemo timoseva pane maplayers pane ma-issues nenyaya dzekuti pane maplayers ane maitiro anoita ekuti akadaidzwa club anotaura kuti I need something. Alright, zvemari and stuff. Do you think iwewe kuti pamaplayers atinawo mumasecos medu emabhora eno pane maplayers anodeserva kunge achibhadhara? Let me put it this way. Ever since I came to Cape Town, the best player I've seen play bora anonzi Tafadzwa Bunjira. Okay. This year is the best I've ever played with. Technically good, defensive good. Apana is the most complete player I've ever played with. Sora kunaita ndatendera nekuseri pakuanza question yako. First aine talent yakadaro aizvibhadhara mari. Ukunzwa like ini ndikuti I was a lesser talent than him. Aindibhadhara mari yekuti titambe bhora. Okay. You get me? So zvakuita vanhu mazuva ano zvokuti anzi kuti ndizoya kwako because agoisa tutu magobhora twakagoisa last week kujaidzwa kwe. Alright. Nezokujaidzwa kuhlaidzwa chaiko chaiko. Alright. And ndiri kunyepera ndozvanti zvino ndakabva nekupi. Inini I played with vanhu kuti, and you see the other one akutotamba muPremier League Zimbabwe. That caliber of players yakanditicha kuti ayo paying tozopayiwa the real pay, not is mabhora ekuti amasocial. Zviri kutoitwa izvi I blame all team owners, even my team owner inini ndotomublame futi. Yes. Why am I saying this? My players ane state of mind yainayo yekuti they test waters. Ukunzwa arikumba kwaka hausitova mutora ndipaipe anogona kuti mudara chii chakashota. Iwe ukangomudza there kuti bomba nomutozozvonawo zvaita handiti that player would know kuti hazviitwi. That is how I was natured. I knew kuti nini paground fana kuya ne30, 40, 50 rand yangu inoti taps kote kuti spoon fed kuti mudara achaita. Yeah, because if we look at it, yes, takasanganiswa nebhora but tese takabva kuZimbabwe kuya kuzotsvaka basa. Bhora iri ratotamba iri kutandara nekusocialize and stuff. So now iwewe ndonotamba bhora iwe. Ndione talent racho, right? But you expect kuti nini ndiwe ndikana kuti whoever club owner auya achizoku apedza anokubhadharira ground otenga kit yonowachwa iwe chakokuya bhora chete. After that of what you I need something. And I can also pinpoint it on something vanhu chavasingaoni. Vanhu vari kubhadhara vanhu mari mateam owners ari kutsvaga recognition. Okay. Handichazotaura nemazita but answer yako unayo. Ukazvitarisisa so kuri kunzi kuri kubhadharwa mari munhu iye asitambowina league. Zvitarise izvo kuri kunzi kune mari munhu iye asitambowina league but ada kuwina league. Tarisa kuti iwe basi tine maleague 37 kanji 37 just mean quite a few. I always like to give menzanzo weBasit fine tambomira Newrest. They are not hungry for a title. They know what a title is. Okay. So ukatarisa mostly vanaburisa mari kunzi aruza kubhadhara chi ada kuti team yake inziwo iri the elite clan. The elite clan ndo wana Newrest, wana Rovers, wana Basit, wana Chiva wekuti they have tested with glory no one was so. So recognition ndo iri kuuraya the game. So can we say also kuti pressure? Yes, it's pressure. Too much, not little, too much kunzi. You see, imagine team yako iri ngorowa shit. And it of what you are say, then you assume kuti wanarupowa mari. And then watanga ku distribute. But from what I grasped in it, even before ndazofunga zvekuita anything, vanhu should just have the mentality in a team inonzi Ghetto Zimbos yekuti inotaura kuti we are coming to play football and you are coming to make yourself enjoy the game.
Yes. So don't make me your father. And this is baba wako kuti ndofana kugadzira even welfare kuno. So and the ghetto symbols vanhu vekuti they are not worried about the title. Yes. And they don't need to be recognized. We recognize them already. Yes. And ona msiyano kuti chigaya manje umwe ane team yake iyaye ada kuzikana unzo ane tuma title. All right. Yeah, I think you explained very well.